Swadekta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo. Saa 10:02 saa za Afrika Mashariki, lakini kama nilivyosema siku nyingine ukiwa katika taifa la Rwanda ni saa 9 kamili, lakini kwa saa hizi mpenzi mtazamaji inafahamika kama Elizabeth Tuko. Tafsiri wangu wa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Kumbuka ni siku ambayo bado waziri wa afya Mutahi Kagwe na wengineo bado hawajaweza kutueleza kulikoni kuhusiana na masuala ya corona, lakini dakika kidogo zijazo tutakuwa tukipata kupokea hili. Moja kwa moja ni kwa huku mafuriko yakizidi kuadhiri maeneo mengi humu nchini, mafuriko ambayo yamezidi kuadhiri ziwa Victoria, huku yakisababisha ziwa hilo kuvunja kingo zake. Hayo yanajiri huku mafuriko hayo yakiadhiri miradi mbalimbali katika eneo hilo. Sasa wananchi wanaiomba serikali kuingilia kati ili kuwapa msaada unaohitajika. But what we are looking at even more is not just the issue of food distribution every time there is flooding in this area. Right now we know that levels of Lake Victoria is rising. It has risen like it hasn't been in the last 50 years. And so as leaders of this area, what we have decided is we must work together with the national government and the county government to look for a long-term solution for this problem. And we are happy that within the 53.7 billion stimulus budget, the president has put in 1 billion shillings for flood mitigation, such as building of dikes and gabions. And we hope that a good chunk of that money will be brought for myself to Homa Bay County, to Rangwe, to Karachuonyo, so that we are able to deal with this problem once and for all. But the even bigger issue is we want that when that money comes, it is economic stimulus for our people. The only way to mitigate the perennial floods in Rangwe is through building of dikes and gabions. And apart from that, money has already been allocated by the National Water Harvesting, and they are going to bring 32 million towards that effect. And we want to thank the national government. Na bila shaka kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao yetu ya kijamii @TV47 Kenya, pale Facebook na @TV47KE, katika ukurasa wetu wa Twitter. Na serikali imeanzisha mradi wa ujenzi wa makazi ya maafisa wa polisi. Mradi huo utafanyika kote nchini, ambapo unapania kuboresha maisha ya maafisa hao. Akizungumza katika eneo la Kadhiani, katibu mratibu katika Wizara ya Ujenzi wa Nyumba Muli Kiua amedokeza kuwa mradi hiyo inatarajiwa kukamilika mwezi Disemba mwakani. One of the 45 housing blocks we are doing throughout the country. Some have already been finished and handed over and in use. So this one is about 40% complete, and as we've been told, by December it will be finished. We shall come here and hand over. The composition of the unit varies from station to station depending on the staff they have. So this one just happened to be more of the bed-sitters than the 2 bedrooms for considerations given by the police headquarters. This, as housing has been done, again, we have the master plan and projections of what is coming next after the houses. We know they will require a police canteen, they will require a social hall, they will even require some a medical facility and a better office. So those are still in the pipeline. Amechukulia maanani, ameona ni vizuri askari wa Kenya wakae vizuri, because they take care of us. If they take care of us, we need to take care of them. And we have about 45 projects going on around the country. This is not the only one. I was in Meru. The Meru one is complete. Yeah, this one by December it will be complete. So we want to tell our officers we are working with them. They are part of government, and we are going to ensure they also live well like the other people. Na kwingineko, wakilishi wadi katika kaunti ya Pokot Magharibi na Baringo wamefika mbele ya kamati ya nidhamu ya chama cha KANU kujibu tuhuma zinazowakabili za kukiuka sera za chama hicho. Boniface Barasa anaarifu kwa kina. Wakati wa kikao na wanahabari mjini Kitale pamoja na wanachama wa kamati ya nidhamu, aliyekuwa seneta mteule Zipora Kitoni amesema kuwa wawakilishi wadi 12 kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wamefika mbele ya kamati hiyo ya nidhamu kujitetea dhidi ya shutuma zinazowakabili. Failure to adhere to the party loyalty
pledged code of conduct you sign under oath, and therefore undermining the very ideals, policies, and agenda of the party for which you swore individually to uphold and advance and defend, participating in an attempt of impeachment of the majority leader of County Assembly, Honorable Thomas Longolesia, and Majority Chief Whip, Honorable Pokolu Emmanuel Madi, on the 28/4/2020, when the official party position had been communicated to you. Kando na wawakilishi wadi wa Pokot Magharibi kujiwasilisha mbele ya kamati hiyo, wawakilishi wadi watatu kutoka kaunti ya Baringo pia wamefika mbele ya kamati hiyo kujibu tuhuma za kulenga kumbandua wadhifani naibu spika wa bunge la kaunti hiyo. We have deliberated on our cases, the 12 cases from West Pokot and the 3 cases from Baringo. And we have come out with the findings, which is also private to the party, and it will be deliberated finally with the NEC, the National Executive Council of the party. The national chair will be able to give its verdict. Kamati hiyo aidha imesema kwamba haitalegeza mjeledi wake dhidi ya wanachama wa Tundu na kuashiria wanalenga kumshinikiza gavana wa Pokot Magharibi Profesa John La Upeo kufika mbele ya kamati hiyo kujitetea. About the governor of West Pokot. The governor is a member of KANU. Anybody who is appointed a member of KANU, appointed by KANU, elected through KANU, is subject to be disciplined by this committee. If they find that he is supposed to be before us, he will be somewhere. Haya yanajiri siku chache baada ya chama tawala cha Jubilee kuafiki kuungana na chama hicho, huku seneta Samuel Pogisi wa chama cha KANU akikabidhiwa wadhifa wa kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana Boniface Barasa kutuandalia taarifa hiyo. Na tukiondoka huko, ni kwa watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi almaarufu kama albino wanataka sheria kuchukuliwa dhidi ya watu wanaowadhulumu na kuwabagua walemavu kwa kisingizio kwamba ndio chanzo cha virusi vya corona. Kizungumza mapema leo katika maadhimisho ya siku ya 00 duniani, mwenyekiti wa shirika la walemavu wa ngozi nchini Isaac Mwaura aidha amewataka Wakenya wote kuwakubali 00 na kuwaonyesha utu kipindi hiki ambapo taifa linapambana na janga la corona. They are being accused of being corona themselves. And this is very, 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 very dehumanizing. We have received people calling us, feeling very dejected. Matatu crew, the Manambas, trying to stigmatize people with albinism by calling them corona. And you can remember the video that went viral about some Kenyans who are attacking some Chinese couple. It is now also affecting people with albinism. And we are calling upon government to take action seriously on those people who are stigmatizing persons with albinism. Namna mpenzi mtazamaji, hebu tafakari hili. Endapo familia yako ingekugeuka na kuzamia njama ya kukutoa uhai kwa kuwa wewe ni mwanaharamu. Katika simulizi maalum, mwanahabari wetu Boniface Barasa ameshiriki mazungumzo na naibu kiranja wa wachache katika bunge la Bungoma kuangazia masaibu yake baada ya familia yake kulenga kumwangamiza kwa kuwa yeye ni mwanaharamu. Tazama. Ili kufahamu fika, tulifunga safari hadi katika wadi ya Londanyi na bunge la Sirisia kaunti ya Bungoma kumsaka Tony Barasa ambaye ni mwakilishi wadi eneo hilo. Karibuni nyumbani bwana. Hapa ndio kwetu. Baro. Bali corona mkosi. Karibuni sana. Tulipobisha hodi maeneo hayo na kupokelewa, tulishiriki mazungumzo ya moja kwa moja. Tony akiwa mzao wa familia ya watoto zaidi ya 40 anatusimulia hali ngumu ya maisha yaliyomkumba utotoni. 1978 kijana Tony akazaliwa na nikapewa jina la Babu. Na Tony ni mtoto wa 4 kwa boma ya watoto 8 kwa mama watatu. Familia ya baba aliyekuwa na wanawake 6, walio hai ni wa mama wa 4, 2 walienda sisi tukiwa wadogo sana. Mama wangu sasa ni mama wa 3 wa boma ya mama wa 4, na tulibahatika
katika jamii ya mzee. Tuko zaidi ya watoto 40. 1996 nilifanikiwa kufanya class 8 Tororo. Hapa Tororo pia iko just 800 meters from here, Tororo Primary School. Mungu alinijalia wakati huo nikafaulu mtihani. I think I was the top 5, na nikaitwa shule ya Bungoma High. Barua nyingine ilikuja ya Teremi, but kwa sababu ya fukara na aliyekuwa anatupa riziki mzee alikuwa ameaga, ili si kufaulu kwenda hiyo shule ambayo niliitwa. Licha ya ugumu wa maisha, elimu yake ilikumbwa na changamoto si haba. Kwa wakati fulani alilazimika kusitisha masomo kwa muda na kushiriki kazi za sulubu ili kupata karo na kumwezesha kukata kiu ya elimu. Sasa nilipokuja hapa nyumbani tena nikaenda vibarua. Tulikuwa wangwana walikuwa napanda hizo tobako, enda kufanya na kazi ya kuwalimia nipate mapato. Nikafanikiwa nikapata pesa registration. Alipohitimisha masomo ya shule ya msingi alifuzu na kupokea barua za kujiunga na shule za wilaya za Mazile kama vile shule ya upili ya Bungoma na Teremi, lakini hakuweza kumudu gharama ya karo na kumlazimu kujiunga na shule ya Machaha, ila matatizo ya ukosefu wa karo yalimwandama na kumlazimu kusalia nyumbani kwa muda kisha kugushi stakabadhi ili kuandika mtihani wa kidato cha 4. Naomba Mungu anisamehe kwa sababu 2000 ilibidi niingie form 4. Na the only report card ambayo nilikuwa nayo, nilikuwa na report card ya form 3 term 1. Na ndio kwa admit shule nyingine lazima ulete report ya term 3. Na pengine uleta kwa report zingine za huku nyuma. Na nakumbuka sasa the whole of 98 kama nilikanyaga shule ilikuwa tu pengine wiki moja. Kakosa kazi, sikusoma. So kile nilifanya ndio pengine ni admit kwa sababu nimepata pesa ya kuregister form 4. Nilitaka tu cheti. Nilichukua hiyo report card ya term 1. Si ilikuwa inaandikwa tu kijiti moja hivi. Nikaongeza vijiti viwili iwe term 3. Na nikapeleka. Kaambia mimi kweli nataka ni join. Nimekuwa nikisomea shule fulani, this is the report card. Baada ya kukamilisha mtihani wa kidato cha 4 na kuandikisha alama ya daongeza, masaibu yalikuwa rafiki wa karibu, na ukweli mchungu ni kuwa Tony ni mwanaharamu, na kutokana na uhalisia wa yeye kuwa mwanaharamu, familia yake ilimtenga na kumlazimu kusaka mahame kwa wajombake. Wajomba walimgeuka na kuzamia njama ya kumtoa uhai, kisa na maana yeye ni mwanaharamu, atahitaji urithi wa shamba. Mambo ya ardhi, wajua niliposema mambo ya pengine kuwa mwanaharamu, na unajua ukikuwa mahali umekuja kwa mdogo, unajua wewe unachukua hapa ni familia. Mpaka kile kilele ambapo umekuwa ndio unaona mambo yanaanza kubadilika. Ndio unaanza kujiuliza kumbe hapa si pengine kwetu. So ilipofika wakati ambapo mimi nataka kutairishwa, wenzangu ambao tulikuwa pamoja na wao, kidogo nikaanza kuona dalili kawa si vile. Na mazungumzo ambayo yalianza kuwa, wakasema mtoto akitairiwa lazima apata shamba. Na nilipomaliza hivyo mimi nilielewa na nikapata tohara kwingine. Mambo yalikuwa magumu wakati sasa nimetairishwa 94. So ikawa ni kwamba mimi gure. Ilipogura nilikuja kwa jomba. Kwa jomba mkasa mjomba akaona huyu ametoka kwao kwa sababu ya ardhi. Anakuja huku kuishi, tumpe ardhi. Atataka ardhi. Ikabidi wafanye kolabo na nyanya wangu moja. Tumuue wewe huyu, alafu wewe pia nitani tumuue huyu. Sasa hiyo nimeenda nimamia kwa babu. Kumbukizi za kisa hicho kulimliza machozi. Bahati mbaya hiyo siku tulienda kulima shamba. Kama kawaida watoto umeenda kufanya shughuli ya hapa na pale.
Kisa hicho kiliibua masuala mengi, ila hakukata tamaa. Alilazimika kukimbilia jijini Nairobi, jiji asilolijua, kujiliwaza. So that happened. Ikabidi tena nigure. Baada ya hayo mambo mengine, nikaenda kujitafutia Nairobi. Nikachukua kitu mining. Kuna mabeste makazi zangu walikuwa na kau. Nikapata kazi sulubu katika mining, ambapo sasa nilikuwa nafanya kwa crusher, that is quartz plant. So unajua crusher mnatumia hizo mawe nikafanya kazi sulubu kuanzia 2002 nikifanya hiyo kazi nikipata 8 bob. Na baada ya kuwa mwenyeji wa jiji na kufanikisha vibarua vya sulubu akipokea mshahara wa shilingi 80 kwa mwezi, alirejea nyumbani kuwa mjasiriamali, hatua iliyompa ufanisi maishani na kumwezesha kuzuru mataifa mengi ughaibuni. Ambapo mimi sikuwahi jua nitaenda nifike siku moja hata Nairobi. Sikuwahi jua hustle nilipeleka. But through entrepreneurship, Baraza, it has made me travel almost 18 countries across the world. A country like US, I've gone almost 13 states. Aliporejea nyumbani kutoka ughaibuni, alipata mshawasho kujitosa siasani ili kubadili hali ya jamii yake nzima waliozama kwenye lindi la umaskini na ukosefu wa ajira. Jaribio la kwanza likiwa mwaka 2013 na kupoteza. Licha ya kupoteza kinyang'anyiro hicho cha mwaka 2013, alijitosa siasani kwa mara ya pili mwaka 2017, na amini usiamini aliibuka mshindi. Usisahau kwamba hiyo 2013 kijana nikajitoza kwenye ulingo wa siasa. Nilikuwa number 14 out of 14 baada ya matokeo uchaguzi. Nilikubali matokeo. 17 nikajitoza tena ulingo kwa chama ya Jubilee. My friend, kupita kura si mchezo. So ikawa hivyo. Tony nimetangazwa mshindi. 2013 nilikuwa last. 2017 nimekuwa mbele. Nafasi hiyo imempa fursa ya kuwahudumia wakazi wa eneo lake wakilishi, na hivyo Tony amewataka vijana kutokata tamaa maishani. So nataka watu wasiseme biashara you must have millions of money to start business. Not even thousands. Ati uwekwe kuko maelfu 100 ndio uanze biashara. My story is very clear. Shilingi 500, not 500,000. 500 shillings. So you focus. Ni safari yenye mshiko na yenye changamoto sihaba, na kutokana na uhalisia wa yeye kuwa mwanaharamu, alikata kauli kwamba ipo siku na akasimama hima na kufuatilizia gurudumu lake maishani, ambapo leo ni mwakilishi wadi. Ama kweli penye nia pana njia. Boniface Barasa, kijiji cha Londani kwenye eneo bunge la Sirisia, kaunti ya Bungoma. Na shukrani za dhati kuendelea kutegea Shina la Upeo hapa ndani ya TV47. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, ni ruhusu nipunge unyunyu kidogo, lakini usikwende mbali, manake zipo taarifa zaidi, ukiwemo ajali ya ndege aina ya helikopta iliyotendeka katika eneo la Meru asubuhi ya leo.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo ndio unajiunga nasi. Hili ni Shina la Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku. Mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Kumbuka nilipokwenda mapumzikoni nilikuwa nafikiria kuhusiana na hiyo taarifa yake Boniface Barasa. Wakati mwingine huenda ukawa unalea mtoto si wako ama unajua bado ni mwana haramu, lakini ni vizuri binadamu wote kupata haki na wewe kuweza kuwatenda kama binadamu, manake kesho na kesho kutwa inajulikana naye Mwenyezi Mungu. Na viongozi wa jamii ya Rendile County ya Marsabit wamelalamikia ongezeko la utovu wa usalama eneo hilo, kisa cha hivi karibuni kikiwa mauaji ya vijana 4 mapema wiki hii. Tazama. Where 4 of our students have been killed, none of the media houses ever covered. We are asking as a community, do the lives of the minority matter in this country? Why is it that everybody is turning a blind eye to the plight? We believe all human life is sacred and should be protected as provided for in the Bill of Rights, whether that life is of minority community or majority community. The community is already reeling on the impacts of COVID-19, which is now exacerbated by senseless killings and illegal acquisition of their land. The Rendile community has most recently lost over 9,000 square kilometers to the neighboring communities. While the neighboring communities share borders with countries in conflict and have the access to small arms, the Rendile community fully depend on the government protection, which has not been forthcoming. In the past, the police reservists played a major role in maintaining peace. However, in 2018, the Kenya police reservists were sadly disarmed, leaving the Rendile community extremely vulnerable to the armed communities. We know that the assailants are from neighboring communities and are believed to have support from their political leaders. And the question is, how do they sustain their illegal activities? Because when they kill, they don't take anything from the people they have killed. We also know that it is not an open secret that the neighboring communities have schemed to dispose Rendile of their ancestral land because of their vulnerability. We know that the leaders of these communities are determined to use both illegal and legal means by first allocating Rendile community land to government agencies and then later allocating the same land to whoever they wish to give amongst their communities. In conclusion, first and foremost, I want to take this opportunity and in the company of the Rendile professionals who are here with me, that we want to condemn in the strongest term possible the systematic killing and ethnic cleansing of the Rendile indigenous people of Marsabit that has been going on for 3 decades. That the footprint of the perpetrators of this heinous crime, in which 4 university students were killed on 8 June 2020, may their soul rest in peace, led to the farm of a well-known prominent. Na bila shaka hiyo ni taarifa ya watu kutoka jamii ya Rendile, na najua wengi wetu tulisoma hili katika historia wakati tukiwa shuleni. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, waziri wa afya Mutahi Kagwe kwa ushirikiano na wasaidizi wake kukiwemo katibu mratibu ambaye ni Rashid Aman, kwa sasa wanaenda kutuelezea mawili matatu kuhusiana
na janga la corona humu nchini. Na kwa sasa, mpenzi mtazamaji, ni ruhusu nipate kukuelekeza kule. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku, mfasiri wangu wa lugha ishara amekuwa ni Faith Cheptile, na mwendo wa saa 1 kamili usikose kujumuika naye mwanahabari wetu George Onsala. You recall that our first case was recorded on the 13th of March this year. We are now 3 months, isn't it, into the COVID pandemic since that first case. The number of positive cases that we have unearthed in the country have continued to rise. While there are countries in other parts of the world that have so far hit their infection peaks, experts suggest that Kenya, and indeed many countries in Africa, may now be inching towards their peaks. As the virus continues to spread in our country, our appeal to our people remains that to curtail the spread of the virus, we must adopt a higher level of individual responsibility. Each and every one of us must accept to do their part and observe the containment measures and regulations as advised by the government. Strict adherence demands that we socialize less to reduce our chances of contracting the virus. Let's think of it this way. The more we restrict our movements or stay at home, the less we are exposing ourselves, and the more we are protecting our families and our loved ones. This has worked for others. It can also work for us. Observing these measures, of course, comes with a cost to all of us. It's not easy. We have to give up many of our freedoms and desires. The slowdown of the economy has also affected each and every one of us. And in certain cases, it has adversely affected those of us who are vulnerable and need to live from day to day. These are sacrifices we have to make and bear with until the spread of the virus is sufficiently contained. We have consistently informed you that the virus is now firmly established in our communities. This reality is supported by the numbers we record every day. Let's take a reflection on the data that we have gathered so far. 3,106 out of the 3,457 confirmed cases are local transmissions. This means that local transmissions from this cumulative number account for 89% of the cases. If we look at the counties, in terms of the number of confirmed cases, cumulatively, Nairobi leads with 1,546, accounting for 44.7% of the total number of confirmed cases. Mombasa follows with 1,020, approximately 30% of the total cases. And we are now seeing Busia move on up to third place with 308 cases, or approximately 9% of the total cases. We have other counties that follow, Kajiado at about 3% of the cases. And we're also seeing increasingly more and more of our counties joining the ranks of those counties with confirmed cases.
As of today, we have 38 out of the 47 counties have reported COVID-19 cases. This, you can see, is only a matter of time before all the counties report positive cases. Of course, this is a worrying trend that requires serious interventions at all levels. In fact, you can see that the community transmission is now moving out of the metropolitan areas, urban and peri-urban areas, and is moving into the counties. Hence the need for the country to respond to this pandemic as one. That means the national government and the devolved units need to work together in order to control this pandemic. As a ministry, we have worked and will continue to work very closely with county governments to upscale the level of preparedness at the county levels. Indeed, a lot of work has been done to upscale the county level preparedness. Most of the counties now have dedicated isolation and treatment centers for COVID-19. This is important because it creates room for other non-COVID-19 cases to be managed in separate facilities. I want to thank the counties, the county governments for this achievement, and to appeal to them to do even more as we anticipate an upsurge of infections in the coming days. Turning to COVID-19 statistics, I want to report to you that over the last 24 hours, we ran a large pool of tests, 3,503 samples, of which 152 samples tested positive for the virus. The cumulative number of tests that we have conducted so far is at 112,171, and the total caseload or confirmed positives in the country is 3,457. All the positive cases, 152 positive cases, are Kenyans. 116 of these are males, 36 are females. The youngest is 2 years old, and the oldest is 65 years old. Nairobi accounts for 70 cases out of this 152. Mombasa, 41 cases. Busia, 16. Kiambu, 9. Kajiado, 4. Machakos and Migori, 3 cases each. Kisumu, 2. While Taita Taveta, Narok, Nakuru, and Uasin Gishu have 1 case each. If we go down to the sub-counties in each of these counties, begin with Nairobi with its 70 cases. They come from Embakasi, 21, Starehe, 9, Makadara and Kamkunji, 6 each, Kibra, 5, Mathare, 4, Dagoretti North and Embakasi West, 3 cases each, Embakasi East, Roysambu, Langata, Kasarani and Westlands, 2 cases each, Dagoretti South, Embakasi Central and Embakasi North, 1 case each. The county of Mombasa had 41 cases, which come from Nyali, 14, Mvita, 10, Likoni, 7, Kisauni, 6, and Changamwe, 4. Busia, the 16 cases in Busia are all of truck drivers from Malaba point of entry. In Kiambu, the 9 cases are from Ruiru, 6, Thika, 2, and Kikuyu, 1. Kajiado recorded 4 cases coming from Kajiado Central and Loitoktok, 2 cases in each of these areas. In Machakos, the 3 cases are from Athi River, 2,
and Moala 1. While in Migori, the 3 cases are from Suna West 2 and Suna East 1. In Kisumu, the cases are from Kisumu Central 1 and Kisumu East 1. While in Uasin Gishu, the 1 case is from a truck driver at Tarbo. We mentioned 1 case in Narok, and it is from Narok East. In Nakuru, the 1 case is from Nakuru West, and the 1 case from Taita Taveta is from Voi. We're happy to report that we have also discharged 57 patients from various hospitals, bringing the total number of recoveries to 1,221. Unfortunately, we have also lost 4 more patients to the disease, bringing the total number of case fatalities to 100. To us, every death is a tragedy, and our thoughts and prayers are with the families and friends that have lost their loved ones. The numbers of infections and those that have succumbed to the disease point to the importance of observing the containment measures. This is the surest way of ensuring that we limit these numbers and contain the spread of the virus. Finally, I want to reiterate the issue of cross-border truck drivers. As you have all witnessed, we have seen snarl-ups at our border points, particularly the border points with Uganda, Busia and Malaba. And to a large extent, these snarl-ups are caused by truck drivers not following the directives that have been issued in terms of not embarking on their journey before they have a COVID-19 free certificate in their possession. We want to appeal to drivers and their employers and those loading cargoes onto the trucks that these drivers are driving, that these trucks should not hit the road until the driver and the crew of those trucks are in possession of COVID-19 free certificates. There are a number of centers that have been outlined in the guidelines where truck drivers can be tested and obtain their results and certificates from before they embark on their journeys. We appeal again that we observe these procedures so that we do not create this traffic snarl-up. I want to appeal to all truck drivers to strictly adhere to the protocols already issued. For the avoidance of doubt, let me restate that we have said many times before. All cross-border truck drivers must ensure they get tested 48 hours before they commence their journey and acquire a COVID-19 free certificate. This is to ease processing at the border points and to ensure that there is no congestion. Once again, we urge all truck drivers and owners of trucks to familiarize themselves with the protocols which are available on the ministry's website. Before I wind up, I want to comment on a question that came up yesterday during the briefing, which happened at KICC. And the question was with respect to the opening hours of restaurants and eateries now that the curfew time has been moved up from 7 to 9. I think our response was that there were instructions that would follow as to the opening time for restaurants, as this was under discussion at that time. We anticipated that because the curfew has been pushed up, naturally the hours of operation of restaurants and eateries would equally be pushed up.
For now, the closing hours for restaurants and eateries is 5 p.m. We want to correct that. It's 5 p.m. However, this is under discussion, and as soon as decisions are made as to when the cutoff time is, it will be communicated at that time. Thank you. And let me now invite Dr. Kuria perhaps to say one or two words before we take some questions. Thank you, Kaz Rashid, for the detailed brief. It's very little to talk about today was what was biting issue has been clarified. Maybe only thing that we want to clarify to the general public is still the use of the mask. Through the week, I recall we have been talking about the use of the mask, the new WHO guidelines with regards to the elderly and the vulnerable. But really, what we need to emphasize as a ministry is to urge Kenyans to notice the rising numbers of COVID-19. Kaz has already indicated that in Africa, indications are that we are nearing our peaks now. We are actually just starting to notice that we are getting into our peaks. So as we get to those peaks is to remind Kenyans again that the infection is still here with us, the numbers are increasing, and whatever it is that one needs to do, we are urging maximum responsibility from each one of us. The use of the face mask is one of the easiest containment measures that has been put in place. Unfortunately, some of us put on their masks, but what I would call it is at half mast, so that it is at the chin level, or is the wrong mask, or no mask at all. So as we get into this surge, we'll urge Kenyans to at all times wear your mask if you are in a public place. And more so if you suspect that you're going to be in a crowded place. And we are urging that if you walk into a shop or a supermarket or a restaurant and whoever is serving you is not wearing a mask, remind him or her that he or she is a risk to you. Remind him or her to wear his or her mask to protect yourself. On the other hand, if you are the vendor at the supermarket or the shop or the restaurant or the mama mboga, and whoever is coming to you does not have a mask, remind him or her to protect you to wear the mask. So, dear Kenyans, if you were to go by what the rest of the country is experiencing, South America, for example, I don't want to scare anyone, but if the mask is going to help us not get there, this is a time that each of us takes individual responsibility. I protect you and you protect me. Thank you, sir. Good afternoon. My name is Caroline Kinyugo Moora from Inoro TV. My question is in regards to complaints arising from residents of Limuru, Rironi, and Kikuyu. They're saying that the restriction points in Mutarakwa, Rironi, Tigoni, and Kawaida have been restricting their movements within the county. What's your comment on that? Thank you. Oh, thank you. My name is Austin Ageo from K24 TV. My question is about the popular Ohangla musician that you know is called Bernard Onyango. And we understand that his samples were taken on Thursday. So we're just asking if the results are out and what's the outcome.
and considering the fact that his funeral was very indecent, according to most of us. Thank you. Okay. Yes. That's good. Thank you. Caroline, you mentioned the restrictions of movements in that area of Limuru, Rironi. I can only imagine that that must arise from the fact that when the restricted movement was placed on Nairobi County, you know very well that it is not just Nairobi County. It is the larger Nairobi metropolitan area. And this extends in all directions, all the way. I would imagine if we are going towards, on the northern corridor, it probably extends all the way to Limuru, because we know that that forms part of the metropolitan area of Nairobi, where people still live there but come to commute to Nairobi. Likewise, Kitengela, Athi River, and all of those areas. So I think that those issues may be related to those boundaries that have been placed there. And unfortunately, maybe perhaps people are not being allowed to move from that boundary, that encloses Nairobi onto the other side. Probably that, I think, are the issues that are arising there. Ageo. Yes, I read today about this Ohangala musician who I understand was already, the casket was already put in the hole and buried, but the fans and the villagers came out and pulled out the casket to retain it until such time that they can send off the musician. In terms of the test, as you say, a test was taken on Thursday. That is news to me too. I do not know what the fate of that test is and what the outcome is if one did actually arrive at the lab. Perhaps Kuria might have a response or no response to that. However, I want to state that we have put in measures to protect everyone. And what we saw happen there went against the measures that have been put in place, because you could see the way people were congregating. They pulled out a casket. If indeed it was COVID-19, then that situation created an undesirable situation where the virus is likely to spread. So we want to urge Kenyans, please do follow the regulations, even when it is your loved ones or your idols who are the victims of the disease. If the burial is conducted in a way that indicates that there is suspicion or confirmation that it was a COVID-19 case, please, Kenyans, let us follow the laid down procedures. Let us not take the law into our own hands and in the process expose many of us to this disease. So we don't want to see a repeat of situations of that nature. But if the results are out, in due time we shall know what the outcome of those results are. Korea, do you want to say one word about that? Okay. No, he doesn't have any information either, so we'll wait and see once we are able to get more information on this. Thank you very much. I can see that the rain is coming down just in time. Thank you for your time. And this, I just want to inform you that tomorrow we will not be having the update here. That is tomorrow, Sunday and Monday. The update for tomorrow will be provided in Othaya, in Nyeri, and the one for Monday will be done at Nyahururu. So tomorrow, you may engage with other activities, but certainly will not be giving that update here at the same venue. So for those who may wish to go to Nyeri, please, you're welcome. Those who wish to go to Olkalau on Monday, again, you're welcome. Thank you so much. Invite them. They should come. Of course. They have correspondence. Okay.